Yes, sir, you're audible. Very Yes, nice. Yeah. Perfect. Okay. So I am starting with the countdown. We are going live in 5, 4, 3, 1 second, sir. Aditya, there is some background. Yeah, one second, ma'am. Okay. 1 second, ma'am. This would be a site of, There's something still going on. Yeah. In the Actually, so background. there's a second webinar, sir. I'm so sorry. Oh, okay. Yeah, it will go, ma'am, when I'll mute. So basically, Perfectly fine. You just give the count and you can then go on mute. yes. Right. Yeah, so we are going live in 5, 4, 3, 2, 1. We are live. Hello, everybody. Good evening. Once again, on behalf of Mission Arthritis India, I welcome you all to today's webinar on COVID and vaccination. You might be wondering, everybody, again COVID, again vaccination. It's almost 2 years now, and it has become a part of our life. But I think so there are so many things that we are not aware of it. And we actually thought it is a right time to get more knowledge and educate more ourselves and others also. With great honor, I would like to welcome our speaker of the day, Dr. Pravin Patil. I welcome you, Doctor. Thank you. A very warm welcome to our very own Dr. Arvind Chopra. And before I start, I would like to say the today's webinar is being live streamed on Rheumat TV and Ortho TV. Thanks to Sancheti Hospital for that. Now, coming to today's topic of COVID and vaccination, once again, I'm saying this because there are so many myths about the vaccination, about COVID, whether it is age-related, whether it is disease-related. It is again with our arthritis that how does it affect? Is it that we have more pain after vaccination? We have more muscle pain after vaccination. So we have n number of questions that have come up, and probably we just feel, okay, it is okay because of vaccine. I got pain because of this. But today is the time to clear all our doubts. Before we go ahead with this webinar, I would like to once again thank you all for joining us today and making my as lively as every time. May I please request Dr. Arvind Chopra to please say a few words on today's topic, please. Over to Dr. Arvind Chopra. Doctor, you are muted, doctor. Please unmute, doctor. Oh, yes. Okay, I'm sorry. So thank you, Deepa, for, I think, giving a very appropriate introduction. Actually, there's nothing more to add at the moment. And I think, yes, though, like you very rightly said, that more than 2 years have passed since we got this terrible pandemic, but still and of course, vaccination is a huge kind of a program and a huge success in many ways. We may look at the pluses and minuses during the course of our discussion, but certainly a huge success in many ways. But still, I think there are issues, and I think as patients suffering from chronic arthritis, especially the rheumatoid and other sort of autoimmune inflammatory disorders, and also being on several medicines, drugs, which affect the immune system, and fears that they will interfere with the successful take of the vaccine or other issues that you brought. So I think without much ado, I am as excited as all of you to listen from Pravin, my very dear friend. And me, Pravin, tumcha abhari aaye for coming to this session. And I think most of my members have heard Pravin earlier. This is not the first time. So Pravin, Dr. Pravin Patil, I'll call him Pravin. We are colleagues. He's a well-known rheumatologist, and I think Deepa, you will introduce him, right? Yes, sir. But anyway, it's enough for me to say that he's one of our very, very, I would say, what do you call senior? Not very senior. I mean, looking at me, he's not as senior, but he's senior. He looks young, but he's dynamic, and
and very compassionate, very kind. I think that those are the things which I would immediately take off my collar. I've known Pravin for quite some time, and he's a sort of patient's physician. So we're very happy to have him in Pune as a rheumatologist quite some few years now. So back to Deepa to introduce Pravin, and let's start the talk, and then I'm sure there'll be very interesting discussions. Thank you, sir. Thank you so much. So as sir mentioned that we have a very renowned rheumatologist of Pune, Dr. Pravin Patil. Sir has gained vast experience during his 10 years of practice in UK. Sir has also published various scientific papers and review articles. Sir is also a founding member and a medical advisor to ASWS, which stands for Ankylosing Spondylitis Welfare Society. And more important, as sir mentioned, doctor mentioned that he's really kind and he's really generous, because all this while, whenever we have approached sir regarding my activities, sir has always been available. Thank you so much, sir. And now coming to today's topic, please would like you to throw a light on COVID and vaccination. Over to you, Dr. Pravin Patil. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Mai, for inviting me. Thank you, Dr. Chopra, for your kind words. मी मराठी आणि हिंदीतून बोलण्याचा प्रयत्न करतोय. So bear with me. आणि जर काही क्वेश्चन्स असतील, फील फ्री टू आस्क. आपण हे इंटरॅक्टिव्ह ठेवायचा प्रयत्न करू. आणि थँक्यू डॉक्टर चोप्रा, तुम्हाला इथे बघायला तरी मिळतं आम्हाला. आय वॉज टेलिंग अर्लियर की वी फील एनवी ऑफ माई, की डॉक्टर चोप्रा ॲटलीस्ट गिव्स टाइम टू माई, बट ही डज नॉट मीट अस इन आवर मीटिंग, सो वी हॅव कंप्लेन फॉर हिम अँड वी हॅव रजिस्टर्ड दॅट विथ माई. So probably we all will join now more on my program so that we can meet him in person. Okay, so let's go ahead. तो बरेचसे क्वेश्चन्स आहेत, जसं सर बोलले आधी आपल्याला की फर्स्ट ऑफ ऑल तरी बरेच क्वेश्चन आन्सर झालेत. आय एम सो ग्लॅड. आता हा टॉक खूप सोपा झालाय. हाच टॉक मी एक व्हिडिओही बनवला होता कोविडच्या वेळेस. त्यावेळेस खूप सारे अनआन्सर्ड क्वेश्चन्स होते, खूप एन्झायटी होती. तर सो फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, इव्हन डॉक्टर्स आम्हाला कॉल करून विचारायचे की तुमचा पेशंट ऑटो इम्युन डिसीज आहे, तो वॅक्सिन घेऊ शकतो का, कुठलं घेतलं पाहिजे, किती पेशंट्स असतील. त्यांना तर परत पाठवलं होतं वॅक्सिनेशन सेंटरवरनं, बिकॉज द स्टाफ डिड नॉट नो मच अबाउट की ते अशा आजारांमध्ये हे वॅक्सिन देऊ शकतं का, किंवा त्यांच्या ह्या गोळ्या सुरू आहेत तर त्यावेळेस हे वॅक्सिन दिलं जाऊ शकतं का. तर ह्या सगळ्या कारणांमुळे आता ते बरंच कन्फ्युजन क्लिअर झालंय. बट वी विल स्टील टॉक अबाउट सम ऑफ दिस थिंग्स. सो अनदर क्वेश्चन कम्स की पेशंट ज्यांना कोविड होऊ शकतो आणि त्यांना रुमॅटिक डिसीज आहे, तर असल्या पेशंटमध्ये कोविड जास्त खराब असतो का कम्पेअर टू नॉर्मल पॉप्युलेशन, म्हणजे जास्त तीव्र प्रकारचा कोविड होऊ शकतो का. सो द क्वेश्चन इज वेदर डू दिस पेशंट गेट वर्स कोविड दॅन द नॉर्मल पॉप्युलेशन, आणि मग अशा पेशंट्समध्ये वॅक्सिनच्या वेळेस काय बदल करायला पाहिजे, अँड कॅन दिस पेशंट्स डेव्हलप ऑटो इम्युन डिसीज आफ्टर कोविड और आफ्टर वॅक्सिनेशन. This was another query quite a few times came to us. Then there were questions ki what about this newly diagnosed patient? Suppose आता कोविडची लाट वाढली, if we have lots of patients with COVID, so should these patients continue with these drugs? And then what about patient is asymptomatic and they have COVID, or if they have symptomatic infection, आणि मग समजा कोविड झाल्यानंतर काय औषधं घ्यायची, तसे बरेचसे क्वेश्चन्स आहेत. वी विल ट्राय टू टॉक नॉट जस्ट अबाउट द वॅक्सिन बट अबाउट द कोविड ॲज वेल. सगळ्या डॉक्टरांचा खूप काही टाइम कोविड आणि कोविडवरच्या रिसर्चने घेतलाय, आणि राईटली सो, बिकॉज देर वॉज लॉट ऑफ एन्झायटी. बट आय मस्ट से इंडिया हॅज डन फेनॉमेनली वेल. ग्रेट जॉब केला आपल्या कंट्रीने. माझे बरेचसे मित्र आहेत जे युकेत आहेत, काही US मध्ये आहेत, आणि त्यांच्याशी बोलल्यानंतर मला खरंच प्राऊड फील होतं की आपल्या देशात ज्या पद्धतीने वॅक्सिनेशन झालं, ज्या पद्धतीने कोविड हँडल केला. आणि डॉक्टर चोप्रा वॉज प्लेड इम्पॉर्टंट रोल इन वन ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन ॲज वेल. वी आर वर्किंग ऑन द कोविड रिलेटेड इश्यूज. बऱ्याच डॉक्टरांनी पुढे येऊन टाइम दिला, व्हॉलंटिअर केलं. We done remarkably well compared to other countries.
सो लेट्स टॉक अबाउट की वाय वी शुड टेक वॅक्सिन. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण वॅक्सिन का घेतलं पाहिजे, पर्टिक्युलरली इफ यू आर ॲडल्ट. सो ॲडल्ट वॅक्सिनेशन इज काइंड ऑफ अ एलियन कन्सेप्ट आपल्या देशामध्ये. जनरली कुठल्याही ॲडल्टला जर मी सांगितलं की तुम्ही वॅक्सिनेशनचा विचार करा, नॉट जस्ट कोविड बट अदर वॅक्सिन्स, तर दे डोंट लाईक दिस आयडिया. तर थँक्स टू कोविड की ॲटलिस्ट ती आयडिया आता ती फ्लोट तरी होते, त्याचा विचार तरी केला जातो. तर व्हॉट इज वॅक्सिन? सो यू कॅन टाईप युअर आन्सर्स इन द चॅट बॉक्स. तुम्हाला काय वाटतं वॅक्सिन म्हणजे काय? सो बेसिकली वॅक्सिन इज अ टूल दॅट विल अलर्ट युअर इम्युन सिस्टम सो दॅट इट हॅज इनफ पॉवर टू फाईट अगेन्स्ट दॅट इन्फेक्शन. ओके, सो आधीच आपण सांगून ठेवलं की आपल्याकडे 10 पाहुणे येणार आहेत, तर यू विल बी रेडी, राईट? बट सडनली इफ दे अराईव्ह विदाउट एनी notice, then there will be big chaos. So same thing, that's what a vaccine does. It will alert your immune system just in case if you come across that infection, then it is ready to fight against it. That is what, in simple words. So these patients are patients with rheumatic diseases. त्यांना जास्त रिस्क असते infections व्हायची. So they are more prone to infections, particularly infections like pneumococcal infections, the flu infections like influenza, किंवा मग कोविड रिलेटेड इन्फेक्शन पण, आणि दे कॅन गेट वर्स कोविड. सो ड्युरिंग द टाइम ज्यावेळेस वॅक्सिन आलं त्यावेळेस तर वी हॅड लॉट ऑफ पेशंट कॉलिंग. ते तर असं क्यू मधून कॉल करायचे की माझा नंबर येणार आहे आता, अँड दे वर एक्सपेक्टिंग आन्सर फ्रॉम मी की कॅन आय टेक द वॅक्सिन ऑर नॉट. सो दॅट इज नॉट द वे यू शुड डू इट. जर तुमचं वॅक्सिन बाकी असेल किंवा तुमचा पुढचा डोस असेल तर व्हॉट आय सजेस्ट इज you should update your prescription for the vaccination. Okay, वॅक्सिनेशनच्या अपॉइंटमेंटच्या आधी तुमच्या रुमॅटॉलॉजिस्टला भेटलं पाहिजे आणि त्यानंतर तुम्ही वॅक्सिनला गेलं पाहिजे. म्हणजे जे औषधांची ऍडजस्टमेंट करायची असेल ते करता येऊ शकते. ठीक आहे, आणि समजा तुमचा डिसीज ऍक्टिव्ह असेल आणि अशा वेळी तुम्ही वॅक्सिन घेतलं तर मग यू मे गेट सम अदर प्रॉब्लेम्स विच मे बी रिलेटेड टू द डिसीज, अँड देन द वॅक्सिन मे गेट बॅड नेम, और तुम्हाला वॅक्सिन बद्दल चांगला एक्सपिरियन्स नाही येणार, कारण तुम्हाला डिफरन्शिएट नाही करता येणार वेदर द प्रॉब्लेम आर रिलेटेड टू द वॅक्सिन और द प्रॉब्लेम्स आर रिलेटेड टू युअर डिसीज. सो आय विल शेअर सम स्लाइड्स विथ यू नाव ॲट दिस पॉइंट. Let's see. So I hope ki everything is audible and clear to everyone. Yes, sir, it's audible. Good. You can see my slides? Yes, sir. Yes. So I had put this in my clinic. So this is the time when everyone was asking this question. Vaccine घेऊ शकतो का? Vaccine घेऊ शकतो? This was the commonest thing. So I had put this in my clinic. The answer is yes. You should take the vaccine. Of course, there were terms and conditions attached to it, but this was the bottom line, that you should take the vaccine. So there were questions like कुठलं specific vaccine घेतलं पाहिजे का? Some people were waiting for the Russian vaccine, some were waiting for the Pfizer vaccine to arrive in India and all that. So this still holds true, that whichever vaccine is available to you is the best vaccine. You should not wait for any particular vaccine. आणि जनरली वॅक्सिन लाईव्ह वॅक्सिन देत नाही पेशंट्स विथ rheumatic diseases, but none of the vaccines at the moment available in India are live vaccine. So in the context of COVID, you can take the vaccine, and in the general context of vaccination, we advise patients to avoid live vaccines. फार कमी असतात. Recently a patient came to me, they were going to visit South Africa, and they wanted to take yellow fever vaccine, and which is a live vaccine. So I told them they should not take it because they were on methotrexate. So all patients should be encouraged to receive one of the COVID vaccine, and this is regardless of their treatment or underlying disease. तुमचा कुठलाही आजार असो, तुमची कुठलीही ट्रीटमेंट चालू असो, you should consider taking this vaccine. ऑफकोर्स तुमच्या डॉक्टरशी डिस्कस केलं पाहिजे, तुमच्या रुमॅटॉलॉजिस्टशी, तुमच्या औषधांमध्ये काय ॲडजस्टमेंट केल्या पाहिजे. दीज आर द थिंग्स. So हा कॉमन क्वेश्चन होता की whether these patients get worse COVID. Yes, there are a lot of studies showing that they may get poor outcomes, but mainly related to their comorbidities. आपल्या पेशंट्स मध्ये डायबिटीज किंवा ब्लड प्रेशर अशा सारख्या आजारांची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे these patients can get worse COVID, and that's why it is important to take the vaccine.
सो वॅक्सिन कधी नाही घेतलं पाहिजे. सपोज माय वॅक्सिन सपोज सेकंड डोस ऑर द बूस्टर डोस इज ड्यू टुमॉरो ऑर से इन फ्यू डेज टाइम, तर विच पेशंट्स आय टेल की तुम्ही थांबा म्हणून. सो जर तुम्हाला फीवर असेल, ऍक्टिव्ह इन्फेक्शन असेल, कुठलंही इन्फेक्शन असो, चेस्ट इन्फेक्शन असो, युरिन इन्फेक्शन असो, सो लेट्स वेट फॉर 2 weeks ऑर सो फॉर इट टू सेटल. तुमचा आजार ऍक्टिव्ह असेल, सपोज तुमचा रुमॅटॉइड आर्थरायटिस आहे, लुपस आहे, तो जर ऍक्टिव्ह असेल तर देन यू शुड वेट टिल इट बिकम्स क्लिअर, particularly ESR, CRP is high and then your disease is high. You have received rituximab. काही पेशंट्स ह्या rituximab नावाच्या बायोलॉजिकल ड्रगवर असतात, ते सलाईन मधून दिलं जातं. इट इज अ इन्फ्युजन. आणि ते जर घेतलं असेल तर जनरली वी ऍडवाइज पेशंट टू वेट फॉर 3 to 6 months बिकॉज द वॅक्सिन मे नॉट वर्क if you take the vaccine soon after taking rituximab. So any specific vaccine related risk diste ka patients with rheumatic diseases? So there is no difference in the risk of side effects compared to normal population. So even if you are an immunocompromised patient, no serious side effects of vaccine have been seen in patients. सो जे नॉर्मल इंजेक्शन साइट पेन, बॉडी एक, मायल्जिया वगैरे असतं, देयर इज अ रिमोट चान्स ऑफ ॲलर्जिक रिॲक्शन बट दॅट इज सीन इन द नॉर्मल. पोस्ट वॅक्सिन फ्लेअर इज पॉसिबिलिटी बट इट्स रेअर. ओके, सो वॅक्सिन घेतल्यानंतर काही लोकांचा आजार वाढतो, असे काही रिपोर्ट्स पण आले आहेत आणि माझ्या काही पेशंट्सने पण आम्हाला सांगितलंय, पण तो खूप काही वाढत नाही. आणि इतका वाढत नाही की वी टेल पेशंट्स की तुम्ही वॅक्सिनच नका घेऊ. माइल्ड असतो जनरली आणि औषधांनीच तो कंट्रोलमध्ये येत असतो. तर कुठल्या औषधांमध्ये बदल केले गेले पाहिजे का? सो दिस शुड बी डिसाइडेड बाय ट्रीटिंग डॉक्टर. सो डू नॉट डू दिस थिंग्स ऑन युअर ओन. सो आय एम गोइंग टू टेल यू नेम ऑफ कपल ऑफ मेडिकेशन्स. मी काही औषधांची नावं सांगणार आहेत ज्यांच्यात बदल केले पाहिजे, पण हे तुमच्या डॉक्टरच्या सल्ल्याशिवाय करू नका. जर तुमचा आजार स्टेबल असेल तर तुमचे डॉक्टर खालील औषधांमध्ये बदल करायचा विचार करू शकतात. जर स्टिरॉइड डोस जास्त असेल तर तशा वेळी आम्ही सांगतो पेशंटला की वॅक्सिन नका घेऊ. ज्यावेळेस तुमचा स्टिरॉइड डोस 20च्या खाली असेल त्यावेळेस वॅक्सिन घेतलं पाहिजे, कारण त्यांच्या अँटीबॉडीज तयार होतील इनफ प्रमाणामध्ये. जर तुम्ही मेथोट्रेक्सेट नावाच्या गोळीवर असाल, मेथोट्रेक्सेट इज अ फर्स्ट लाईन ड्रग इन रुमॅटॉइड आर्थरायटिस. ती सगळेच ऑलमोस्ट सगळे पेशंट ह्या गोळीवर, ह्या मेडिकेशनवर असतात. आठवड्यातून एकदा दिली जाते. तर ती वॅक्सिनचा डोस घेतल्यानंतर 1 आठवडा होल्ड करायला सांगतो, कारण मग वॅक्सिनचा परिणाम होईल आपल्या शरीरावर, योग्य तो परिणाम. समजा ती गोळी कंटिन्यू ठेवली तर वॅक्सिनमुळे जे बनणाऱ्या अँटीबॉडीज आहेत त्या पुरेशा बनत नाही असं मानलं जातं. पण हे त्याच लोकांसाठी आपण थांबवायला सांगतो की ज्यांचा आजार खूप चांगल्या कंट्रोलमध्ये आहे. माझे काही पेशंट ज्यांचा आजार खूप चांगल्या कंट्रोलमध्ये नाही आहे त्यांना मी कंटिन्यू ठेवायला सांगितले. तर दिस शुड बी डिसाइडेड बाय युअर डॉक्टर. जॅक इनहिबिटर इज अनदर क्लास ऑफ ड्रग. टोफासिटिनिब किंवा बॅरेसिटिनिब अशी नावं असतात, ते पण 1 आठवडा होल्ड करतो. सेम विथ मायक्रोफेनॉल. सो सर्टन ड्रग्स यू मे हॅव टू होल्ड. ड्रग्स लाईक हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन, सल्फेसॅलाझिन, लेफ्लुनामाइड, अझाथायप्रिन, सायक्लोस्पोरिन यांना काही थांबायची गरज नसते. दे शुड कंटिन्यू विथ. सो बरेचसे बायोलॉजिक्स तुम्ही घेऊ शकतात एक्सेप्ट रिटक्सिमॅब. ओके, देर आर गाईडलाईन्स. हे अमेरिकन कॉलेज ऑफ रुमॅटॉलॉजी असोसिएशनने सांगितलेल्या गाईडलाईन आहे, हे मी सांगत नाही आहे. याच्यामध्ये बरेचसे डॉक्टर इन्व्हॉल्व होते ज्यांनी हे सगळ्या गाईडलाईन बनवल्या आहेत आणि त्याच्यानुसार सगळी माहिती आहे. हे सगळं पब्लिश झालं. ठीक आहे, तर जनरली हे तुमचे डॉक्टर ठरवतील. पण जर तुम्ही तुमचं आताच निदान झालं असेल आणि जरी कोरोनाचे पेशंट वाढत असतील तरी तुमची औषधं चालू ठेवायला पाहिजे, औषधं बंद करायला नको. तुम्हाला जर काहीच सिम्पटम्स नसतील, कोविड जरी झाला असेल आणि माइल्ड असेल कोविड, तर बऱ्याच वेळा आम्ही ती औषधं कंटिन्यू ठेवतो किंवा कधी कधी 1 आठवडा थांबवायला सांगतो. आणि जर 1 आठवड्यात तुमचा आजार वाढला नाही तर मग यू कॅन रिस्टार्ट द मेडिकेशन. जर तुम्हाला सिव्हिअर कोविड असेल तर तशा वेळी डेफिनेटली आम्ही दिलेली जी औषधं असतात ती 2 आठवड्यासाठी तरी होल्ड करायला सांगतो. पण अगेन दिस शुड बी डिस्कस्ड विथ युअर रुमॅटॉलॉजिस्ट. आणि कोविड नंतरच्या 2 आठवड्यानंतर आपण ते परत सुरू करू शकतो. तर फक्त कोविडच हा आजार नाही आहे. ठीक आहे, तर आय यूज टू टेल एव्हरीवन की दुनिया में और भी गम है कोविड के अलावा. कारण सगळ्यांना फक्त कोविड एकच आजार आहे असं वाटत होतं मागचे 2 वर्ष तरी. तर दुसरे पण आजार आहेत. पर्टिक्युलरली आपण दुसऱ्या वॅक्सिन बद्दल विचार केला पाहिजे. तर 2 इम्पॉर्टंट वॅक्सिन आहेत. एक फ्लू वॅक्सिन आहे जे दरवर्षी घेतलं पाहिजे अराउंड रेनी सीझनमध्ये.
तर ह्या काळामध्ये घेतलं पाहिजे. दरवर्षी ऑन डेल्टर्ड म्हणजे तुमच्या दंडावर दिलं जातं ते. दुसरं निमोनियाचं वॅक्सिन आहे, ते 5 वर्षातून एकदा घ्यायचं. ओके, तर ते निमोनियापासून प्रोटेक्ट करतं आणि तो निमोनिया किंवा तो निमोकोकल डिसीज फक्त तुमच्या फुफ्फुसांनाच नाही तर तुमच्या ब्रेनला किंवा रक्तामध्ये पण जाऊ शकतो तो. तर यू मस्ट रिमेंबर, अपार्ट फ्रॉम कोविड वॅक्सिन, you should consider 2 other vaccine. One is flu vaccine and another one is the pneumonia vaccine. निमोकोकल जो डिसीज आहे, ज्या वॅक्सिन बद्दल मी बोलतोय, तर निमोकोकल डिसीज हा तुमच्या रक्तामध्ये जाऊ शकतो, तुमच्या ब्रेन पर्यंत जाऊ शकतो, तुमच्या फुफ्फुसांपर्यंत जाऊ शकतो. तर रिमेंबर दॅट ॲज वेल. सो आय विल ट्राय टू कम टू द लास्ट फ्यू पॉइंट्स आणि त्यानंतर आपण डिस्कशन घेऊ की तुमचा रुमॅटिक डिसीज जो आहे तो ट्रीटमेंट करणं ही मेन प्रायोरिटी आहे. ऑलवेज रिमेंबर, त्याची ट्रीटमेंट अचानकपणे बंद करू नका. तुमच्या डॉक्टरांनी सांगितल्याशिवाय ती बंद करू नका. तुमचं वॅक्सिन ड्यू असेल तरी पण. ॲक्यूट इन्फेक्शन असेल, तुम्हाला कोविड झाला असो किंवा तुम्हाला दुसरा कुठलाही इन्फेक्शन झालं असो, निमोनिया असो, युरिन इन्फेक्शन असो, त्यावेळेस तुमची औषधं कदाचित होल्ड करावी लागू शकतात. आणि अगेन डिस्कस विथ युअर रुमॅटॉलॉजिस्ट. आणि ज्या ACRच्या गाईडलाईन्स आहेत अमेरिकन कॉलेज ऑफ रुमॅटॉलॉजी, त्या आम्ही फॉलो करतो आणि त्याच फॉलो केल्या गेल्या पाहिजे. कारण बरंच कन्फ्युजन होतं याच्याबद्दल आणि आता बऱ्यापैकी कन्फ्युजन क्लिअर होत चाललेलं आहे. तर इथे मी थांबवतो आणि I will be happy to take questions. Thank you, sir. That was quite informative. And of course, we were told, like, the medication that we undergo, whether it is methotrexate, whether it is lefomide. So we had our individual experiences based on the medication that was given to us. And yeah, of course, more than that, you made quite a few points clear, doctor. Thank you so much for that. Before I start with the question answer session, is it okay, Dr. Arvind Chopra, may I please request you to brief on today's topic, please? Thank you, Deepa. Just 1 second, I'll just back my screen ratio, which had become small. So, thank you, Pravin. I think in a very short and succinct manner, very nice manner, Dr. Pravin ने भरपूर मुद्दे स्पष्ट केले. Starting right from that, there should be no hesitation. काय कोई सुरुवातमध्ये प्रत्येक माणसाच्या, प्रत्येक पेशंटच्या, प्रत्येक आर्थरायटिस पेशंटच्या कोई भी स्थितीमध्ये वॅक्सिनचा विचार पाहिजे. वॅक्सिनेशन इज इम्पॉर्टंट टू कन्सिडर. ते एक वेगळा मुद्दा आहे की वॅक्सिनेशन प्रत्येक माणसामध्ये कधी त्यांच्या एज फॅक्टर, त्यांची सिच्युएशन, त्यांची काय काय आजार त्यांचे आहे और काय की आपले वाताची चर्चा चालू है. वी आर टॉकिंग अबाउट आर्थराइटिस. हम ये गठिए के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं. ये जरूरी है की गठिए के पेशंट्स मध्ये, आम वातामध्ये काय काय मुद्दे, जे काय काय इश्यूज आहे, जे काय काय थोडे काळजीचे विषय, when vaccination for COVID has to be taken. I think that Pravin has very nicely explained कि वैक्सीनेशन तो लेना ही है, बट उसके पहले आपके डॉक्टर की सलाह के साथ आपको डिस्कस करने के बाद ही आप वैक्सीन के जाइए. आई थिंक दिस इम्पोर्टेंट, स्पेशली फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स. ये जो आपले आहार प्रकारचे जो आजार आहे, ते सूज आहे, भरपूर मेडिसिन चालू आहे, मेथोट्रेक्सेट. काय की ते आजाराचा जो कंट्रोल आहे, ते कंट्रोलमध्ये आपले जो औषध वापरतो, ते औषधाचा जास्तीत जास्त परिणाम ते तुमची प्रतिशोध शक्तीमध्ये होतो. आम बात, ज्या रुमेटॉइड आर्थरायटिस प्रकारच्या आजाराची उत्पत्ती बी तुमची प्रतिकार शक्तीमध्ये आहे, बट इट इज नॉट दॅट पूर्ण प्रतिकार शक्तीमध्ये इफेक्ट होतो. देयर इज एनफ एव्हिडन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आय कॅन ऍड, की रुमेटॉइड आर्थरायटिस पेशंट, आम बातचे पेशंटमध्ये भरपूर प्रतिकार शक्ती नॉर्मल आहे. ते लोकांमध्ये क्षमता आहे की अगर कोई इन्फेक्शन झाला तो काय त्यांच्या बॉडी रिस्पॉन्स, ते ट्रीटमेंट, थोडी काळजी होती कधी कधी, बट मोस्ट ऑफ पेशंट्स इफ दे आर हेल्दी, अदरवाइज वेल कंट्रोल्ड. असं नाही की पूर्ण आपली प्रतिकार शक्ती बिघडली, असं नाही होतं. फक्त जो दोष आहे, दे आर सम लिमिटेड दोष, बट इम्पॉर्टंट दोष. और औषध वापरले तो
प्रतिकारशक्तीमध्ये परत इफेक्ट होणार. पण महत्वाचा विषय की प्रतिकारशक्तीमध्ये औषधाचे इफेक्टचा परिणाम काय होतो? वाताचा बेटर कंट्रोल. सो इफ रुमॅटॉइड इज अंडर बेटर कंट्रोल, त्यांचा कंट्रोल चांगला झाला, स्वास्थ्य सुधार झाला, तो काय काळचा विषय नाही. मेडिसिन्स कॅन कंटिन्यू फॉर many years and even lifelong. They apply Pravin and me and many of us, we know that. So but still the clinical decision, right? The far mahत्वाचा विषय on the subject of vaccines. So I think with this, there'll be some questions. I'll also be, I look forward to hearing what our friend said. So let me say quickly that even after 2.5 years, the importance of vaccination has not reduced. But Pravin, even, for example, today in the news, I was reading, and I'm sure that you must be also reading, and then watch some of the clips, and it's so digitally, the world is so connected now, कि थोड़े से समय में ऐसे फैल जाते हैं, everything becomes, if not viral, but fairly wide circulation. Vaccine is bad, vaccine is not to be done, things like that. Vaccine प्रमाणे जैसे प्रवीण ने बोला कि compared to somebody who is not vaccinated, वॅक्सिन झाले नंतर अगर तुमचा कोविड झाला तो जैसी भयानक कोविड होणार. All those are, so many these doubts and all that. But let us say that after 2.5 years of fighting COVID, आज भी वैक्सीन का महत्व बहुत है. वैक्सीन से लाभ हुआ है जो कि शायद अभी प्रश्नों के उत्तरों में प्रवीण बताएंगे आपको. डेफिनेट लाभ, आंकड़े, डेटा, बहुत कुछ डेटा बता रहे हैं कि वैक्सीन के बाद अगर कोविड हुआ भी है तो the large majority have had a milder COVID. They have recovered very nicely. All those data is very much there. So I think that should be good enough, to ask Deepa to start her interactive session. Please fire your questions. Thank you, Doctor. And be gentle with me, but ask really difficult questions. Thank you, Doctor. Doctor, as you rightly said, this was in my mind also, like during pandemic also. I think so the importance of vaccine came, believe me, I don't know whether I should be saying if somebody has lost somebody in their own family, till that the impact of COVID was not known. And that's where the people started taking. Till then, it was always considered whether to take, not to take, what will be the side effects, what about the future, even for the future generation. So that's where I think so the pace of taking vaccine came ahead. That's what we feel. Thank you, Doctor. And I think so to start with the question answer, Shweta, may I please request you, dear, to take ahead the session from here? Yeah, good evening everyone. ऍक्च्युली मी मराठीतच स्टार्ट करते. खूपसे आपले क्वेश्चन्स आहेत माय मेंबर्स कडनं किंवा जनरल काही मिथ्स आहेत, तर मला डॉक्टर प्रवीण पाटील यांना विचारायला आवडेल. जसं की COVID-19 वॅक्सिन कॅन मेक अस सिक, किंवा आपल्याला वॅक्सिनमुळे आपण आजारी पडू शकतो का? ओके, सो खूप छान प्रश्न आहे. तुम्हाला रुमॅटिक डिसीज म्हणजे कुठलाही आमवात असो, कुठलाही वात असो की नसो, प्रत्येकाला वॅक्सिन घेतल्यानंतर थोडासा त्रास होतो. नॉर्मल पॉप्युलेशनला, मलाही देखील झाला होता. जनरली 1 किंवा 2 दिवस राहतो, थोडासा ताप येतो, थोडेसे सांधे दुखतात किंवा स्नायू दुखतात जास्त करून, पण ते 1-2 दिवस राहतं आणि आपल्याला कळतं की हे माइल्ड आहे, ठीक आहे, आणि तुम्ही 1-2 दिवसात सगळं ठीक होतं. कदाचित आपल्याला संधिवात असल्यामुळे ती वेदना जास्त जाणवू शकते कम्पेअर टू नॉर्मल पॉप्युलेशन. पण असं जनरली होत नाही की तुमचा पूर्ण आजार वाढला, सांधे सगळे सुजले किंवा तुम्हाला ऍडमिट व्हावं लागलं, असं नाही होत. तर यू शुड बी एबल टू डिफरन्शिएट. आणि साधी पेनकिलरची गोळी वगैरे घेतली, पॅरासिटामॉल घेतली किंवा कुठली पण पेनकिलर, तर त्याच्याने ते कंट्रोलमध्ये येतं. तर हा मोठा गैरसमज आहे. बऱ्याच पेशंट्सला ही भीती वाटते की त्यांचा आजार वाढेल आणि म्हणून त्यांनी वॅक्सिन घ्यायचं टाळलंय. आणि आय हॅव बीन टेलिंग देम की ह्या छोट्याशा पेनला नका घाबरू, जर ऍडमिट व्हावं लागलं तर मग बरेच दुसरे प्रॉब्लेम्स येतात. तर यू मस्ट टेक वॅक्सिन एव्हरीवन, आणि त्या वॅक्सिन नंतर होणाऱ्या छोट्याशा पेनला घाबरू नका. अगदी छान सर, बरोबर, अगदी क्लिअर केलं आहे आपण. मला अजून एक विचारायचं होतं की जनरली डोलो सगळ्यांना देतात युजली वॅक्सिन घेतल्यावरती, पण खूपशा अर्थरायटिस पेशंटच्या न्यूकॉक्सिया किंवा डायक्लोफिनॅक किंवा अदर पेनकिलर पण चालू असतात. मग ह्याच्यामध्ये थोडंसं कन्फ्युजन होतं की डोलो घ्यावी का मी ह्यासोबत. सो ते मला प्लीज क्लिअर करू शकाल का सगळ्यांसाठी?
हो, तर वॅक्सिन घ्यायच्या आधी नाही घ्यायचं आहे. जे पण घ्यायचं आहे ते जनरली तुम्हाला ज्या नॉन स्टिरॉइडल अँटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आपण ज्यांना म्हणतो, की जे तुम्ही एटरोकॉक्सिप सांगितलं त्याचं ब्रँड नेम न्यूपॉक्सिया आहे किंवा डायक्लोफेनॅक आहे त्याचं ब्रँड नेम ओवेरॉन वगैरे, तर अशा ज्या आहेत त्या वॅक्सिन घ्यायच्या आधी नाही घ्यायचं. वॅक्सिन घेतल्यानंतर तुम्ही घेऊ शकतात. ठीक आहे, जर खूप दुखत असेल वगैरे तर इट इज व्हेरी सिम्पल. ॲज विथ एनी अदर पेन सेम अप्लाइज हिअर ॲज वेल. की स्टार्ट विथ पॅरासिटामॉल विच इज डोलो ऑर क्रोसिन तशा गोळीने, आणि तरी तुम्हाला गरज वाटली तरच तुम्ही पुढच्या लेवलची पेन किलर घ्या. ओके ओके, या थँक्यू. सेकंड क्वेश्चन आहे, डज COVID-19 वॅक्सिन कॉज अ व्हेरियंट? सॉरी, COVID-19 vaccine is a cause variant. This is a variant. Does COVID-19 cause variants? They are talking about does vaccine itself can cause variants? Yes or no? variants. I think they want to know that this Like vaccine, does it different variant. variant. Of COVID, of virus variants. ओके, नाही पण ही थेअरी बरीच आली होती. आणि बस वॅक्सिनमध्ये म्युटेशन्स झालेत. ठीक आहे, आणि वॅक्सिनमध्ये सॉरी व्हायरसमध्ये म्युटेशन झाले आहेत आणि व्हायरस आता लेस लिथल, कमी लिथल होतो जनरली म्युटेशन झाल्यानंतर वगैरे. पण जे आता नवीन व्हेरियंट आलं होतं रिसेंटली ते आफ्रिकेतून आलं होतं, जे ओमिक्रॉन, आणि त्याच्याने सगळ्यांना माइल्ड डिसीज झाला आणि त्यामुळे पण आपल्या शरीरात बऱ्याचशा अँटीबॉडीज झाल्या. आणि कम्पेअर टू जे आधीचे व्हेरियंट होते डेल्टा वगैरे जे जास्त भयानक होते, तर त्यापासून पण होणारी जी तीव्रता आहे आजाराची ती कमी झालेली. तर बरेच लोक असं मानतात की ओमिक्रॉन वॉज अ गॉड सेंट व्हायरस बेसिकली, सो दॅट लॉट ऑफ पीपल गॉट अँटीबॉडीज आफ्टर दॅट ओमिक्रॉन. बट त्या सगळ्यात नका पडू आणि त्या भानगड त्या व्हॉट्सअपचे मेसेजेसवर बिलकुल नका जाऊ. जसं सर सांगत होते की एक थेअरी अशी होती बरीच पॉप्युलर झालेली की वॅक्सिन घेतल्यानंतर तुम्हाला अजून सिव्हिअर कोविड होईल वगैरे, कारण तो व्हायरस म्युटेट होईल आणि भयानक होईल. तर तसं नाही होत. जनरली म्युटेशन नंतर व्हायरसची तीव्रता कमी व्हायला लागते. आणि त्या अफवांना बळी पडू नका, मोस्ट इम्पॉर्टंट. ओके ओके, थँक्यू व्हेरी मच सर. नंतरचा अजून एक क्वेश्चन आहे, तो जरा आपल्या महिला वर्गांशी रिलेटेड आहे. डज COVID-19 वॅक्सिन अफेक्ट द मेन्स्ट्रुअल सायकल? पिरियड्सच्या सायकल वरती आपला अफेक्ट होऊ शकतो का? नाही, व्हेरी सिम्पल आन्सर, नो. ओके, पिरियड चालू असताना घेतलं महिलांनी तरी ते चालू शकेल? नो प्रॉब्लेम्स. डज बूस्ट, आणि परत नेक्स्ट क्वेश्चन मी डॉक्टर अरविंद चोपडांना विचारू इच्छिते की सर बूस्टर डोस किती रिक्वायर्ड आहे अर्थरायटिसच्या पेशंट्सला? Doctor, please unmute. Thank you. श्वेता, बूस्टर मध्ये काय काही वेगळा अर्थाचं रेकमेंडेशन नाही आहे सो फार. I mean, irrespective of whatever we might think, एक स्वाभाविक विचार असा होतो की भाई आर्थरायटिस मध्ये नॉर्मल लोकांच्या पेक्षा immunity is more weak, and maybe they should get, I read some data, they should get booster dose little earlier than normal. But these are all sort of based on, I would say, sometimes indirect kind of thinking, deductive reasoning, logical, but data मध्ये असं काही नाही आहे. Studies have been done where patients of rheumatoid arthritis after vaccination त्यांची antibodiesचा माप भी झाला for a long time to see whether they are at some disadvantage compared to healthy people. Well, there is data both plus minus, but at the moment whatever recommendations are for the booster in the normal population, same recommendations should be followed by patients of arthritis. They आममध्ये भी ते recommendation पाहिजे. सुरुवात आपले केले होतो की once in 8-9 months, then as you know it became 7 months, now it has become 6 months. कारण है कि ते unfortunately because there's so many different types of vaccines which have been given, and the data has got perhaps little muddled, bolte na.
But anyway, all said and done, I think 6 months should be a good period to see. Up to now, they've allowed you to, it is not so much regulatory driven now. But I would say that whatever I see, whatever I read, and whatever I sometimes tell patients of rheumatoid arthritis who come to me asking boosters, if 6 months are over, you should take the booster. Now, there are no specific risk factors. जो आपको प्रवीण ने बताया, risk factors may be connected with rheumatoid, which include medicines, but some risk factors are also connected with age and things like obesity and other disorders, which sort of make people even prone for COVID. But booster के लिए ऐसा कुछ plus minus नहीं. You should take the booster as been advised by the government or regulatory bodies. 6 months, I think, is a good enough period at the moment. Though I think even now the COVID is sending you a reminder, I think, only after 9 months. So the government is still the 9 months, but we are reading that there has been some releases that you could take it earlier. So booster should be done. Booster should be taken. And even after booster, the subject or the person may get COVID-19, but again, like Pravin was very nicely explained, there is mild forms. They all mostly recovered. There's nothing to worry. And also remember that earlier we say that the booster should be of the same vaccine which was taken earlier. For example, if you have taken Covaxin, then you must take Covaxin. You have taken Covishield, you must take Covishield. But nantar a lot of data came, again, like I said, वो छोड़ दीजिए, but at the moment, थोड़ी काळजी कमी झाली की बूस्टर कुठला भी वॅक्सिन तुम्ही घेतले, depending on नहीं है कभी availability नहीं होती now, especially in developing countries. These are important problems, socioeconomics, etc. But if after Covishield, if you take Covaxin, after Covaxin, if you take the booster of Covishield, nothing to worry. At the moment, there are no concerns identified from a fairly big experience from US and Europe, especially. आपले इथे भी भरपूर experience झाला. We are getting data published, so don't worry about that. Okay. Anything, Pravin, you want to add to this? No, that's it. I think that is what you put correctly, that people, लोकांना वाटतं की वॅक्सिन घेतलं म्हणजे कोविड होणारच नाही. तर वॅक्सिन हे ब्रह्मास्त्र नाही आहे की बाबा त्याच्या पुढे कुठलाही कोविडचा व्हेरियंट आला तर, पण तुम्हाला कोविड झाला तर तो माइल्ड होईल. त्यामुळे एक वॅक्सिन घेतलं पाहिजे. Okay. And if I can quickly add, there may be a question that Shweta, even if somebody has got COVID, you still need vaccine. Yeah, actually, same question I want to ask you. आणि असं मला वाटतं की ते क्वेश्चन आणारच होते. Yes, carry on. You both cover my both question. Thank you very much, sir. Please go ahead. Maybe something more. मला नंतर विचारायला आवडेल डॉक्टर प्रवीण सरांना मला विचारायला की सर व्हॅक्सिनचे आरए पेशंटसाठी काही शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म असे काही साईड इफेक्ट्स आहेत का, किंवा त्यांच्यावरती काय इफेक्ट होतील व्हॅक्सिनमुळे असं होतंय किंवा स्पेसिफिक साईड इफेक्ट आपल्या आरए पेशंट्स मध्ये किंवा कुठल्याही रोमॅटिक डिसीज मध्ये स्पेसिफिक नाही आहेत, जे जनरल पॉप्युलेशनला ऍप्लिकेबल नाही आहेत. जसं मी सांगितलं की तुम्हाला थोडीशी सांधेदुखी वाढू शकते आणि पण त्याचा खूप मेजर काही प्रॉब्लेम येत नाही आणि यू शुड गो अहेड विथ द वॅक्सिन. So nothing specific for immunocompromised patient, nothing in short term, nothing in long term, only benefits, no side effects, nothing major as such identified. Oh, okay, no problem. मला वाटतं इथे बऱ्याचशा गोष्टी कव्हर झाल्या आहेत, जसं की आफ्टर वॅक्सिन सम पीपल हॅव्हिंग कोरोना सिम्पटम्स लाईक फीवर किंवा मला घशामध्ये खोखवतंय, मसल पेन्स होत आहेत, म्हणजे हे जे काय आहे ते नॉर्मल आहे जे काय आहे ते. हा बघा, 1-2 दिवसात तुम्हाला ठीक वाटायला पाहिजे. काय व्हायचं, आधी खूप गर्दी असायची वॅक्सिनेशन सेंटरवर आणि तिथे जाऊन लोकांना कोविड व्हायचं. ते वर कॅचिंग द वॅक्सिन देअर आणि मग ते काय ते आपले मराठीतली म्हणे ना, कावळा बसायची वेळ झाली आणि फांदी पडली, तर तसं आहे ते की त्याच वेळेस वॅक्सिन घेतलं गेलं आणि मग त्यांना वाटायचं की वॅक्सिनमुळे झालंय असं. तर इट वॉज दे वेर अवॉइडिंग ऑल द क्राउडेड प्लेसेस, एकदम आयसोलेशन मध्ये, पण वॅक्सिन घ्यायच्या वेळेस त्यांना घराबाहेर पडावंच लागायचं आणि मग त्यावेळेस त्यांना बऱ्याच वेळा झालाय आणि ते इट इज जस्ट योगायोग म्हणू आपण त्याला. ओके. म्हणजे ह्या सगळ्या आता तरी माझ्याकडे जे क्वेश्चन आन्सर झाले ह्याच्यावर खूपशा गोष्टी खूप चांगल्या क्लिअर झाल्यात लोकांना की व्हॅक्सिन एकतर घेतलं पाहिजे, व्हॅक्सिनचे थोडे साईड इफेक्ट असले तरी चालेल, पण बूस्टर जरूर घ्या. करोना झाला तरी चालेल व्हॅक्सिन घेऊन, पण तो माइल्ड असेल. ह्या खूपशा गोष्टी बऱ्याचशा क्लिअर झालेल्या आहेत.
थँक्यू व्हेरी मच बोथ डॉक्टर. पण तरी मी दीपाताईंना रिक्वेस्ट करते की दीपाताई अजून तुमच्याकडे काही क्वेश्चन्स आलेत का आपल्या अजून माई मेरे पास एक 2 क्वेश्चंस है और उसके बाद तीसरा आई जस्ट वांटेड टू आस्क डॉक्टर चॅट प्रवीण. बॉक्स मध्ये पण एक क्वेश्चन आहे. चॅट बॉक्स मध्ये ओके. व्हॉट अबाउट एव्हियन प्रॉब्लेम आफ्टर वॅक्सिनेशन? येस. ओके. शुड आय आन्सर दॅट? या प्लीज सर. प्लीज. आपण एव्हियन बद्दल समजून घेऊ. एव्हियन म्हणजे काय की जनरली आपल्या खुब्याचा जे हाड आहे तिथला रक्त सप्लाय कमी होतो. ठीक आहे, तर त्याला एव्हॅस्क्युलर नेक्रॉसिस असं म्हणतात. तर एव्हॅस्क्युलर नेक्रॉसिस ऑफ हिप हा कॉमन प्रॉब्लेम दिसला आहे कोविड इन्फेक्शन नंतर. तर हा वॅक्सिन नंतर होणारा प्रॉब्लेम नाहीये, हा जनरली कोविड इन्फेक्शन नंतर दिसणारा प्रॉब्लेम आहे. तो कोविड इन्फेक्शनमुळे सुद्धा होऊ शकतो किंवा कोविडची ट्रीटमेंट घेत असताना दिल्या जाणाऱ्या काही औषधांमुळे पण होऊ शकतो. ठीक आहे, पण वॅक्सिनमुळे नाही होत, दॅट इज क्लिअर. सो यू शुड टेक वॅक्सिन. इफ यू आर एव्हियन, लुक फॉर अदर कॉजेस. ऑफकोर्स कोविड एक कॉज आहे, दुसरं कॉज त्यावेळेस दिली जाणारी ट्रीटमेंट होऊ शकते किंवा मग स्मोकिंग, अल्कोहोल असे दुसरे बरेच फॅक्टर आहेत. Okay. Doctor, I have received one question, Dr. Pravin Patil, that as you mentioned earlier, that the importance of flu and the pneumonia vaccine is equally important. So somebody is asking that if the COVID booster dose is also due, then what should be the preferable distance between each vaccine? याच्यात कसं राईट रॉंग काही आन्सर नाही आहे, बट जनरली लॉजिक सेज की 1 महिना थांबून घ्या. बरोबर, की समजा माझा आज बूस्टर डोस झालाय तर मग आय विल टेक द नेक्स्ट वॅक्सिन मे बी आफ्टर 1 month. ओके, म्हणजे इथे इनफ अँटीबॉडीज तयार होतील आणि शिवाय काही जर आपल्याला साईड इफेक्ट होणार असेल समजा तर ते कळेल पण कुठल्या वॅक्सिनने घेतले. दोन्ही एका दिवशी घेतले तर काही कळणार नाही, असा एक प्रॉब्लेम येऊ शकतो. अदरवाईज खूप काही हे नाही आहे, डिफरन्स नाही आहे की खूप मेजर इश्यू नाही. आता सपोज माझा पेशंट रिटक्सिमॅब नावाच्या औषधासाठी जाणार आहे पुढच्या महिन्यात, तर कदाचित मी ते सगळे वॅक्सिन आधी करून घेईल 1 महिन्याच्या आत, कारण मला त्याला ते इंजेक्शन पण द्यायचं आहे. अगेन यू कॅन डिस्कस दिस विथ युअर डॉक्टर, बट नो बिग डील इफ यू टेक इट छोट्या काळामध्ये काही दिवसांमध्येच एकत्र घेतले तरी काही मोठा फरक नाही पडला. Right. Okay, doctor. Okay, now I think so. To be very frank, today lots of us that we have got to know that we need to take flu and pneumonia vaccine. So that was really important. हो, ते मी पुन्हा एकदा सांगतो. फ्लू वॅक्सिन एव्हरी इयर आपल्या इथे हे रेनी सीझनच्या टाइमला घ्यायचं. वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये ते विंटरमध्ये वगैरे सांगतात. त्याची स्ट्रेन दरवेळी वेगळी येते, दरवर्षी वेगळं ते रिलीज होतं, पब्लिश होतं काय ते. आणि दुसरी गोष्ट, निमोनिया वॅक्सिन एव्हरी 5 years. Okay, doctor. Okay, one more question in the chat actually. Chat box, yes. Pravin, there's another question for you in the chat. Okay. Talk about black fungus. Okay. Black fungus बद्दल थोडं काही सांगू शकाल का? सो ब्लॅक फंगसला म्युकॉरमायकोसिस असं म्हणतात आणि हा प्रॉब्लेम खास करून आता कोविड नंतर जे इम्युन सिस्टम डाऊन होते त्यामध्ये दिसण्यात आलाय. तो कोविडशी रिलेटेड असू शकतो किंवा अगेन त्यावेळेस वापरली जाणारी जी औषधं आहेत त्यामुळे पण असू शकतो. आणि तो बऱ्यापैकी जी डेल्टा वेव्ह होती त्याच्याशी दिसण्यात आलाय, पण ओमिक्रॉन वेव्ह मध्ये नाही दिसलाय तेवढा. तर आणि आता त्याच्याबद्दलची अंडरस्टँडिंग बरीच चांगली झाली आहे. आता ट्रीटमेंटचे प्रोटोकॉल पण सेट झालेत, त्यामुळे मला नाही वाटत आता ते खूप काही दिसणार आहेत, कारण आधी बरीच इनडिस्क्रिमिनेट ट्रीटमेंट होती. त्यामुळे कदाचित वेस्टर्न कंट्रीमध्ये हा प्रॉब्लेम कमी दिसला, आपल्या इथे जास्त दिसला, कारण आपण अशी फिक्स्ड प्रोटोकॉल नव्हतो यूज करत. तर आता ते दिसणार नाही. आय एम होपफुल. And one more question to Dr. Arvind Chopra, sir, please. Actually, sir, जो इम्यूनिटी हमें जो नेचुरल कोविड अगर किसी पेशेंट को हुआ तो जो इम्यूनिटी उसको कोविड से या जो एंटीबॉडीज उसको मिलती है तो वो जैसे कि फाइट कर सकते हैं किसी भी वेरिएंट से, वो वैक्सीन से नहीं कर सकते, ऐसा मिथ है. तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? Excellent question. Actually, ये एक Pravin will agree with me. They make far मोटा मुद्दा actually, and we doctors have been also reading about it. Both plus and minus.
I think whatever, this is my opinion, and I will be very happy to hear what Pravin has to say. This is a very important question today, I would say, in medical research, in COVID research, actually. So, सबसे पहले नॅचरल इन्फेक्शन नंतर आपले जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स झाला जो होतं कटी के बाद आपके जो प्रतिकार शक्ति के अंदर एंटीबॉडी बनती हैं और आप कह सकते हैं कि प्रतिकार शक्ति कोविड के लिए उसका जो माप है वो जो एंटीबॉडीज बढ़ती हैं दे आर मच मोर देन व्हाट यू गेट आफ्टर मोस्ट ऑफ द वॅक्सिनेशन्स. ऐसा करके बहुत सारा डेटा आ गया. देयर नो डाउट की नॅचरल इन्फेक्शनच्या नंतर तुमच्या जो एक सुरक्षा आहे ते वॅक्सिनच्या पेक्षा जास्त स्ट्रॉंग आहे. देयर इज लॉट ऑफ डेटा, नॉट दैट इट्स एब्सोल्यूट, बट इट सीम्स कन्विन्सिंग दैट एंटीबॉडीज आर एनफ. But yet the problem is that that those antibodies after any particular COVID infection, जैसे कि डॉक्टर प्रवीण ने बोला पहले, डेल्टा, ओमिक्रॉन, BA, there's so many variants are there. This is very specific, though it can work against other variants also, but yet there is enough data to say that you still need a booster. Generally, it is believed that after natural booster or vaccination builds up a high titer of antibodies. On the other hand, there is some concern, and that also is there in the research domain, that after vaccination, if you get COVID, your antibody response is not as good as it would have been without the booster. ये सब जो आप सुन रहे हैं ये आ रहा है because of measuring in the blood antibodies. ते जो antibodies है तेरा माप होता है blood. But my contention is it's impossible to measure the immune response in the blood. It's not possible. आपकी जो सुरक्षा हुई है प्रतिकार शक्ति में उसको पूरा माप नहीं सकते. Even those antibodies that you are measuring against that specific, उसके अलावा और भी कुछ antibodies हैं, and don't forget there is cellular response. आपले पेशी भरपूर महत्वाचे बॉडी मध्ये त्यांचा भी प्रोटेक्शन होतो. We are not considering that. We are not measuring that. So I want to conclude by saying that the clinical data, now let us see what really matters. More than the proof of pudding is in eating it. तुम्ही चांगलं किती चांगलं जेवण तयार केले, त्यांचा अंतिम जो टेस्ट होतं परीक्षा तो जेवण मध्ये आपल्या तोंडामध्ये तोही तो मालूम कितना चांगलं केले. That's important. But so far, the breakthrough infections का बहुत डेटा हो गया. Whether it's COVID versus breakthrough after vaccination. The infections are generally mild. Okay, you may argue that they're mild because the new variants are less troublesome than Delta. Whatever it may be, it's not a very easy situation to actually take up tinka but the breakthrough infections are generally mild. The mortality is much less. ऐसा नहीं कि zero है. But आज अपना जो एक मृत्युचा भय होतो after Delta, especially after the earlier one का जो पहला आया था, it was a lot. We gradually become less. So we can keep on discussing for a long time. But I think as we have started right in the beginning, that vaccination is important, booster is important. After natural COVID infection, you get a good immune response. The most of people will get it. But remember, that immune response in rheumatoid or those who are on medication may get blunted. So you need to follow some precautions, as Pravin rightly said. But in the long run, even that doesn't seem to be a big concern in most of the patients who don't have other bad risk factors. So I think, so that's what I have to say. But Pravin, please go ahead and add whatever you wish to add. Dr. Pravin, sir? I think so. उनका screen freeze हो गया, I think, Pravin. Okay. 1 second. Yeah, I think so. Then it's a net issue. 1 second. No, he will join back. He's here. He's okay. Now Pravin is there. Yeah. Sorry, yeah. No. Okay. No, your screen is frozen. I agree with Dr. Chopra put it in very great way. So just the bottom line is की कोविड इन्फ्लेक्शन जर झालं असेल आणि त्यात तुम्ही वॅक्सिनेशन घेतलं तर अजून बेटर इम्युनिटी तुम्हाला मिळेल कम्पेअर टू नुसतं कोविड इन्फेक्शन झालं असेल तर. Okay.
Okay, doctor. Doctor. Deepa, Yeah, Shweta. So, doctor, I would like to include this. yeah, I think one more question in the chat. I think one more question in the chat. These questions in the chat box are being repeated. Actually, Pravin has already answered most of these things. That Okay. I'm at a high risk if you are a patient of arthritis. Theoretically, there's an increased risk of, let's say, COVID, if that is what the person wants to know. But it's a small risk. It can be managed very nicely. Nothing to worry. Look at your other risk factors for diabetes, obesity, renal disease. उन सब का ध्यान रखो. But definitely, this is something which the individual has to discuss with the physician or a rheumatologist in this case. The second thing is, should I stop taking my arthritis medication during the COVID-19 pandemic? And I think Pravin is very nicely. Pravin, go ahead now. You already answered this question. Pravin is here with us. I think you have to stop only for specific medicine that Pravin ने कहा. जैसे मेथोट्रेक्सिल की चर्चा की, माइक्रोफेनोलेट की चर्चा की, और वहाँ पे जैसे ACR अमेरिकन रूमेटोलॉजी में बताता है कि 1 हफ्ते के लिए बंद कर दो. पर कभी कभी इन व्यक्तिगत रोल असं माझ्या एक ओपिनियन मध्ये अगर पेशंट रिस्क फॅक्टर जास्ती आहे, इफ आय एज आय सेड, तर मी 2 आठवडे भरपूर टाइम बोलतो की भाई रिस्क इज 1 प्लीज टेक इट फॉर हैव अ ब्रेक फॉर 2 weeks. Because we know that if you stop medicine for 2 weeks, nothing much is going to happen. Generally, clinical experience is 3 weeks ke aake, the RA can get worse. And same thing applies to steroids. Pravin, there's another question which is, I think, an anglicized Marathi. बघा जरा तू. कोविड झाल्यावर बोन डेन्सिटीवर काही इफेक्ट होतो का? ओके. बोन डेन्सिटीवर काही इफेक्ट होतो का? नाही, कोविडमुळे बोन डेन्सिटी म्हणजे ऑस्टिओपोरोसिस, हाडांची ठिसूळता वाढते असं काही नाहीये. फक्त रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिझम म्हणजे ब्लड क्लॉट व्हायची रिस्क एक थोडीशी वाढते. तो एक कन्सर्न प्रामुख्याने दिसून आलाय, जे पण रिसर्च झालाय. पण बोन डेन्सिटीवरचा काही इफेक्ट नाहीये. Okay, doctor. So that was the reason, doctor, I wanted to ask regarding this thrombosis. And usually when we go for vaccine, we are told that you observe, like if you're having a chest pain or shortness of breath or feelings of having like fast pulse rate, like fast heart beating. I am asking this question, and I'm sure Dr. Chopra is aware that like if a patient is suffering from embolism, okay, and if they are taking a vaccine, so what is the care? Because there was always a fear and a risk factor with the patient suffering from embolism. But of course, I'm talking this because my mom is a patient of embolism, but of course she's taken both the vaccines, but we had to actually observe so can you just put a light on that, sir? Do you want me to answer or? Yeah. Okay. So see, there is a real risk with this thromboembolism. Okay, we cannot do away with that risk. आपल्या भारतात तेवढा डेटा नीट आला नाहीये समोर, पण even in my society I have seen this happening, and we don't have a provision की it gets recorded very well in India. बाहेरच्या देशात बऱ्यापैकी रिपोर्ट आलेले आहेत की there is slightly high risk, very slightly high risk, not a big risk. आणि त्यासाठी योग्य ती काळजी घेतली पाहिजे. तुमच्या ट्रीटिंग डॉक्टरचा सल्ला घेतला पाहिजे. तुमची जर रक्त पातळीची औषधं असतील तर ती तुम्ही योग्य पद्धतीने घेतली गेलेली पाहिजे. ठीक आहे. बट येस, देर इज सम सबस्टन्स इन दिस, द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिझम आफ्टर कोविड वॅक्सीन, अँड वी कॅनॉट डिनाय दॅट. बट द रिस्क इज व्हेरी स्मॉल कम्पेअर्ड टू द बेनिफिट. आणि आपल्या समोर एक्झाम्पल आहेत की दीपा मेहता यांच्या आईंना थ्रोम्बोएम्बोलिझम आहे आणि त्यांनी 2 वॅक्सिन घेतले अँड शी इज वेल. सगळ्यांना काही प्रॉब्लेम होईल असं. And I'm sure, Deepa, your mother's platelet counts and all those things were monitored. Platelet counts monitoring. Yeah, she was under GS doctor. I'm sure. Yeah, please go ahead. Doctor, this is a question, I think so probably I might be repeating, but this is one of the articles that I read in this week or probably last week, and it was a surgeon's article saying that in last 1 year they saw 50% raise in the case of hip replacement. So now my question is whether it was, and they could find the age group between 20 to 40. And which was really shocking. So
is it because of the COVID that they got, or it was related with even the vaccine that they took? Because many of them complained of having a shoulder pain after taking vaccine, or it could be because of COVID and they were given more steroids that time and they had to undergo. So this is just my thing because I read it in the newspaper, and what you would say, doctor, on that? गुड. सो हे आपण आधीच डिस्कस केलं, जे एव्हियन बोलत होतो, तर आता हे दीपा मेहता मॅमने जे सांगितलं ते त्याबद्दलच आहे. तर एव्हियन म्हणजे ब्लड सप्लाय कमी होतो, खुब्या ब्लड सप्लाय कमी होतो. दिस कॉम्प्लिकेशन इज असोसिएटेड विथ कोविड अँड त्याच्यामध्ये दिली जाणारी ट्रीटमेंट. इट इज नथिंग टू डू विथ वॅक्सिन. सो इट इज व्हेरी क्लिअर, इट इज नॉट टू डू विथ वॅक्सिन, इट इज टू डू विथ कोविड अँड द ट्रीटमेंट used during the COVID illness. Sometimes it can happen even if there are no steroids used. I have seen patients की ज्यांना स्टिरॉइड नाही मिळाले, फक्त कोविड इन्फेक्शन झालं होतं त्यामुळे पण. आय हॅव सीन पेशंट ज्यांना कोविड नाही झालाय, ज्यांना ट्रीटमेंट नाही मिळाली कोविडची, वॅक्सिनही नाही मिळालंय आणि त्यांना एव्हियन झालाय. सो एव्हियन एक्झिस्टेड इवन बिफोर कोविड, बट आता त्याचं प्रमाण जास्त झालंय किंवा आता अवेअरनेस वाढलाय, आता जास्त लोकांना त्याच्याबद्दल कळायला लागलेलं आहे. बट येस, इट इज अ प्रॉब्लेम आणि हा यंग लोकांमध्येच होतो, बिटवीन एज ऑफ 20 to 40, टू द एक्सटेंड की एका हॉस्पिटलने एव्हियन ओपीडी चालू केली आहे आफ्टर कोविड पॅन्डेमिक, की ते फक्त एव्हियन रिलेटेड पेशंट्स रेग्युलरली बघतील त्या ओपीडीत असं. ओके. आधी रेअर मानला जाणारा आजार आता बऱ्यापैकी कॉमनली दिसतो. Right. Dr. Chopra, this is again a very good question from my very good dear friend, that does anyone undergo a neurological issues after taking a vaccine, or it is after getting a COVID? Is there anything that, with the memory or with any neurological issues that can come up with the vaccine? I mean, the problem, the way I look at it is that COVID-19 pandemic jhala, and it's still with us. And ते 2-2.5 वर्षामध्ये भरपूर लोकांचा कोविड, it means a lot of people suffered from COVID-19. However, असं नाही की ते 2-2.5 वर्षामध्ये लोकांच्या बाकी आजार नाही होणार. पहिली बात तो हे समज लो, ते 2-2.5 वर्षामध्ये जो कोविडच्या इतकी जो महामारी झाली, ते अवधीमध्ये people are going to get the usual problems also, whether it's diabetes or hypertension or infections or tuberculosis. ते तो आहे ना आपले वातावरणमध्ये जे आपले अनुवंशिक, those other diseases are going to continue. People are going to get old and people are going to have some symptoms of all types. Now coming to specifically COVID, I do believe आपने पढ़ा भी है, there's something called long COVID, and I think most of us have possibly been impressed when patients say, doctor, everything was okay, everything got cleared. It seemed to be a very minor infection otherwise, but मला थकवा भरपूर होतो, fatigue भरपूर होतो, that continued. Somebody in the family will say की डॉक्टर आता काय की माझी आईचा असं मला दिसतो की त्यांचा थोडा मेंदू ते कधी कन्फ्युजन मध्ये जाती, थोड़ा फॉगिंग बोलते हैं उसको, ऐसा होतो ते होतो. All these are they have been being reported, but whether that is directly due to COVID is difficult to say. Though people even have done in autopsies and postmortem भी शुरुआत मध्ये ते ऐसा भरपूर स्टडी झाली, and the virus has shown some features, actual direct damage in some parts of brain. All that possibly will take place in anybody who's got a severe COVID in terminal stage मध्ये ते का तो virus भरपूर system में blood brain barrier. All those are known, but still 2 and 2 doesn't make 4. So I think my message is don't get worried. Don't think it's very unusual, perhaps. It's not something you should worry about, that mala COVID jala, COVID ke baad kya hota hai ki other problem is ki everything that goes wrong in life in the last 2 years has been due to COVID, actually, directly or indirectly. It's very difficult sometimes to pull the patient out of that mindset or thinking. But I keep sort of trying to promote something a very positive attitude, that don't think too much. अगर आहे भी तो तुम्ही काय करणार मला बोल. It's like chikungunya story, but chikungunya was a different story. Chikungunya नंतर जो झाला chikungunya,
किती वर्षानंतर मी डॉक्टर मला चिकन झाला होता तर बाबा तू चिकन खा अगर तुम्ही chicken you like it, forget about the no specific drug that I can give for chikungunya, let me treat your arthritis and things like that. So as doctors we try to be pragmatic, we try to be we don't sort of I think samaj mein कहना जरूरी होगा Pravin, that we are not politicians in the sense that we may not be politically correct, but we don't want to be politically correct. We would like to safeguard your health by giving you positive advice. There are many questions, भरपूर मुद्दे हैं, पर प्रत्येक मुद्देचा महत्व नहीं होता. I'd rather treat your RA and the issues of RA and not bother about some of these things. But I know there is a lot of things on the literature, and some of my patients said, "Ki doctor, literature about bagitla neurological complications after COVID." I think there's nothing which is not after COVID. I think if you go to the net, I don't think there's anything which is not described after COVID and which is there otherwise in medical science. And we're going to keep on hearing these things. So so I think some of these issues it's not that I'm saying they're not important, but individually you need to talk to a doctor. You may even go through some tests. Depends. तुमच्या ब्रेनचे MRI स्कॅन बी करू शकतो, nerve conduction. It depends on how much doctor feels. It's not that your complaint is not important, but sometimes we think that do we need evidence to show to you, or you may get convinced we are observing, we are following you, and we'll keep a track of it. So this may be relevant not only in neurology, but many other things also. But I think just to give a summary that COVID and lungs, COVID and thromboembolism, these are very, very important, COVID and arthritis, no, there's not great evidence that after COVID, people have got more of arthritis or more rheumatoid. Even today, after 2.5 years with millions of patients suffering, Pravin will bear with me that cases are very small, very few numbers, where we perhaps feel that there is definite evidence that this could be due to COVID, reactive arthritis. The COVID and gout, jaisi jala, but gout is such an interesting disease. So many things can precipitate a gout attack, But in my experience, and even Pravin bear out that sometimes feel that this inflammatory polyarthritis looks so much like rheumatoid, but I need to watch whether it's a coincidence, whether it's really due to rheumatoid. And similarly, the story about AVN, I am very impressed. I don't know how so many of you have asked questions about AVN. I mean, like Pravin rightly said, AVN is a very uncommon disease as such. It's not that we really have, it's a bad disease because we don't have any medical therapy. Patients who get AVN of a particular joint end up needing a arthroplasty, a joint replacement, But by the time the AVN is diagnosed, a lot of time has lapsed. Otherwise, most of the patients will improve if you get immediate rest to the joint and things like that, and remove the risk factors. But AVN, I'm surprised that the AVN is here. And like Pravin said that yes, some of the AVN may be due to COVID directly or not. Time will tell us. The research is going on. So I think thank you very much. I think we have discussed a lot of good issues, but we are running out of time. And I request Deepa to now ask Pravin to give any concluding remarks. And I think अगर और कुछ questions आ रहे हैं बहुत सारे, then we'll have another session. No problem. Yes, Over back to you, Deepa. Thank you, Doctor. Dr. Pravin Patil, I would really ask if at all we have left out anything which have not covered under the question answer session, or you think that is really important, then please, sir. We can never cover COVID in our lifetime now. The way things are changing in COVID. So, kabhi nahi. बहुत अच्छा session था. I enjoyed being part of this. And Shweta ma'am का background भी बहुत अच्छा है. Nice picture there. So great to have that type of picture, lively picture. So thank you everyone. Thank you for having me there. And all the best everyone. Thank you, Doctor. Thank you, Pravin. Thank you, Deepa. Thank you. Conclude the meeting now. A very, very big thank you to all of you present here. I think, sir, our audience is wonderful, always supporting Mai and giving motivation to Mai to come up with every time different topic, new speakers and everything. So thank you all. A wholehearted big thank you, Dr. Pravin Patil, sir. I think so. More, I would say, apart from ASWS, I really feel you're part of mine as well. Thank you for always being there, sir. And Dr. Arvind Chopra, words are not enough to express our gratitude. Thank you for always being there, Doctor. And a very big thank you to Sancheti Hospital, Dr. Ashok Shyam, Mr. Rahul Choube for always helping Mai and streaming live on Rheumat TV, OrthoTV.
Thank you so much, Rahul, sir. A very big thank you to IPCA for being our technical partners, I would say rather. And thank you for always supporting my. And thank you, everybody. We'll meet soon next month with new topic and new speakers. Thank you all. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Thank Bye. you. Bye. Take care. Good night. Good night, sir. Thank you, sir. It was